सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो वर्ल्ड न्यूज़। मैं तुहाडे नाल रुमन बाजवा। खबरां दा विस्तार करांगे, पर सब तो पहले एक नज़र हुण तक दीआं हेडलाइंस ते। किसान अंदोलन नूं विदेशां विच भरवां समर्थन। किसान अंदोलन की सफलता वास्ते अकाल पुरख अगे कीतीआं जा रहीआं ने अरदास बेनतियां। विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस रजिस्टर टोरंटो वालों सिख स्पिरिचुअल सेंटर गुरु घर विखे अखंड पाठां दे पाए भोग। प्रिजनों विच उस्ताद लालचंद यमला जट 20वां मेला यादगारी हो निबड़िया। सभ्याचारक अते राज संस्थावां दे नुमाइंदियां ने कीती शिरकत। कैनेडा विच दिसंबर के अंत तक मिलेगी कोरोना वैक्सीन। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने किया ऐलान। डाडो विच कोरोना वैक्सीन बन दी तैयारियां मुकम्मल। पहला फ्रंटलाइन वर्करां अते लॉन्ग टर्म केयर सेंटरां विच दित्ती जावेगी वैक्सीन। तो बुलेटिन दा आगाज़ करदे हां। किसान अंदोलन के हक में जिथे रोस मुजाहरे ते रैलियां हो रही ने, उत्थे ही लोकां वल्लों अकाल पुरख अगे अरदास बेनतियां भी कीतीआं जा रही ने। टोरंटो की नामवर संस्था विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस रजिस्टर टोरंटो की प्रधानगी कमेटी वल्लों किसान संघर्ष की चढ़ती कला लई सिख स्पिरिचुअल सेंटर गुरु घर विखे अखंड पाठां दे भोग पाए गए। इस मौके ढाडी सिंघां वल्लों सिख इतिहास सरवण कराया गया अते कीर्तनी सिंघां वल्लों गुरबाणी विच दर्ज कलयुगी राजियां दे शब्द गायन कीते गए। गुरु घर के सेवादार भाई परमिंदर सिंह वालों विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस के प्रबंधकों का इस उपराले लिए धन्यवाद किया गया। उपरंत प्रबंधकों वालों मीडिया नाल खास गलबात भी की गई। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह वाहिगुरू की बख्शी द्वारा अज समूह संगत विश्व पंजाबी कॉन्फ्रेंस के वलों ते उन्हां दी कमेटी सारे मैंबर साहबान वलों संगतां वल्लों परसों रोज तो अखंड पाठ प्रारंभ की, जिन्हां दा अज 11 बजे भोग पिया। सच्चे पातशाह की बख्श द्वारा बड़ा सोहना वाहिगुरू की बख्श द्वारा असीं अरदास करते हैं। जो साडे किसान वीर इंडिया दे विच संघर्ष कर रहे हैं, असीं तनो मनो धनो उन्हां दे नाल आ ते अरदास करते सच्चे पातशाह चरणों में उन्हां नूं सफलता बख्शण, अपना जंग जित के वापस आउण। जो सारे वीर सारे भारत के लोग किसान यूनियन जिन्ने भी है असीं उन्हां दे नाल आ, बाहर बैठे अरदासां करते हैं। असीं भी उन्हां दे नाल आ, असीं किसानां दे पुत्तर आ ते गुरु महाराज दी
ਤੇ ਵਾਸ਼ੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇਜਵੀਰ ਤੁੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਚਿੰਗੂੰਜੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਖੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਈਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਈ ਨੰਬਰ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਅੰਦਰ 7000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਫੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1900 ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। Since we last spoke on Thursday, Ontario has unfortunately reported record high numbers of COVID-19 cases. In the last 4 days, we've seen an additional 7,488 cases, with Sunday and today reporting over 1,900 cases each day. The 7-day average is now 1,820 cases. This is up from 1,570 cases a week ago and 1,429 cases 2 weeks ago. The majority of the cases reported since Thursday, about 84% of them, are concentrated in the regions that are in the red and lockdown levels. When broken down even further, about 56% of cases since Thursday are in the regions of Toronto and Peel. It's important to note that the lockdown measures in these 2 regions have only been in place for 2 weeks, so we do need more time to see the full extent of their impact. But we know how this virus operates. It needs people to transmit. So we do continue to ask everyone to please limit your trips outside of your home as much as possible to activities such as going to work or school, getting groceries, or medical appointments. In addition to the record high number of cases over the weekend, we also saw a consistently high number of tests that were processed. On both Saturday and Sunday, Ontario processed over 59,000 tests each day. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੌਨੀ ਹੈਨਰੀ ਨੇ BC ਅੰਦਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਆਊਟਬ੍ਰੇਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 3 ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 647 ਨਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 726 ਅਤੇ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ 647 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ
2220 ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ। So today we're reporting our weekend numbers. So the first reporting period from Friday to Saturday, we had 647 additional COVID-19 cases in British Columbia. From Saturday to Sunday, 726 cases were diagnosed, and from Sunday to today, an additional 647 people were diagnosed with COVID-19. That brings our total for the last 3 days to 2,020 new cases, 10 of whom were epidemiologically linked, bringing our total in British Columbia to 38,152 people who've been diagnosed with COVID-19. That includes 304 people in the Vancouver Coastal Health Region, 1,362 people in the Fraser Health Region, 45 people in Vancouver Island Health Region, 203 people in the Interior Health Region, and 106 people in the Northern Health Region. We now have 9,380 active cases in the province in all health authorities, of whom 349 people are in hospital, 77 of whom are in critical care or ICU. We have 10,747 people under active public health monitoring, again, in all areas of the province, and 27,287 people have recovered from COVID-19. Over this past 3 days, we've had 35 people who have died from COVID-19, bringing the total number of people in British Columbia who've died from COVID-19 to 527. This, of course, brings sadness to us all, and my condolences go out to the families, to the care providers and communities of these people who've passed away over the last 3 days. We know how challenging, how hard it is to lose somebody during this time of year, and particularly during this time of COVID. We have 6 new healthcare facility outbreaks in a variety of places around the province, including the Bradley Centre, Chilliwack Lifestyles, Crofton Manor, Lakeshore Care Centre, McKinney Place, and Village by the Station in Interior Health. In addition, outbreaks have been declared over at the Hawthorne Seniors Care Community, Lakeview Care Centre, Sunset Manor, Valley Haven Care Home, and Ridge Meadows Hospital. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ 2,49,000 ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 14 ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀ ਜਾਏਗੀ। Canada has secured an agreement with Pfizer to begin early delivery of doses of their vaccine candidate. We are now contracted to receive up to 249,000 of our initial doses of Pfizer-BioNTech's COVID-19 vaccine in the month of December. Pending Health Canada approval, the first shipment of doses is tracking for delivery next week. Shipments will continue to arrive into 2021 with millions of doses on the way. This will move us forward on our whole timeline of vaccine rollout and is a positive development in getting Canadians protected as soon as possible. Pfizer, the Public Health Agency, and the provinces are working together to finalize preparations at the first 14 vaccination sites this week. I want to assure Canadians that any vaccine approved in Canada will be safe and effective. The regulatory process is ongoing and experts are working around the clock. They will uphold Canada's globally recognized gold standard for medical approvals. While vaccines are on the horizon, remember they cannot protect you if you get COVID-19 now. I know this winter will be hard, especially with the holidays fast approaching. But we're coming into the final miles of this crisis. So let's all buckle down and do what's necessary to keep ourselves and others safe. Over the last few days, we've seen new records of COVID-19 cases in a number of provinces. Hospitalizations are rising, families are losing people, and our most vulnerable are at risk. Just because we're getting closer to vaccines
doesn't mean we can afford to become complacent. And on the other hand, just because the numbers are spiking doesn't mean we should give up in despair. Let's keep working together. And let's remember that together we will get through this. Parce qu'on se prépare à l'arrivée de vaccins sécuritaires et efficaces, il est important de maintenir tous nos autres efforts. Ce qu'il faut faire, c'est très clair. Assurez-vous de porter un masque, lavez-vous les mains, gardez vos distances et téléchargez et utilisez l'application Alerte COVID. Évitez les rassemblements et ne mettez pas votre santé ou celle d'autres à risque, et ensemble, on va passer à travers. This morning, I also want to recognize that 50 years ago today, the report by the Royal Commission on the Status of Women in Canada was tabled in Parliament. When it was published, this report was a landmark document helping drive progress on gender equality. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਰਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਹਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। Let's look at where we are as a nation. Canadians have put their lives on hold for 10 months. While battling the impacts of COVID-19, they've had to watch as our allies and trading partners leapt ahead of us with plans to roll out rapid testing and vaccines, important tools to help reopen their economies. Here in Canada, it's been a very different experience. Just this past week, Justin Trudeau and his senior ministers gave us a different timeline nearly every day for when Canadians might be able to get the vaccine. Which timeline are Canadians supposed to have confidence in? How will vaccines get distributed? And who will get them first? All of these reasonable questions remain unanswered. Les Canadiens ont besoin d'un plan. Et la seule réponse de ce gouvernement a été de leur donner 3 dates différentes pour les vaccins. On sait depuis des mois qu'on avait besoin d'un plan concret. Et pourtant, le gouvernement agit comme s'il venait d'apprendre l'existence d'une pandémie. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, tous ces pays ont déjà développé un plan de vaccination et ils le rendent public. Pourquoi pas le Canada? Pourquoi sommes-nous en retard? Other countries have confirmed they could complete their rollouts by next summer. Why not Canada? Canadians have been patient, but they want their lives back. They want to get back to normal as quickly as possible. Today, Conservatives are putting forward concrete actions to help preserve our economy so that there is a normal to get back to. Our small and medium-sized businesses have been devastated by the lockdowns. They are the heartbeat of our communities. They provide good jobs and opportunities for Canadians, making up 70% of our private sector workforce. And too many of these small and medium-sized businesses are staring bankruptcy in the face. According to the Canadian Federation of Independent Business, 1 out of every 4 small businesses are going to run out of cash within 3 months. In fact, the CFIB is reporting 46% are worried about the survival of their business. That is nearly half of all Canadian businesses that are worried they will not survive this crisis. In light of all this, the Liberals still refuse to pause the punitive audits on small and medium-sized businesses, even after we introduced and passed a motion demanding this wait until after the summer. And in January, the Liberals are raising CPP payroll taxes again. It's clear the Liberals have not been a friend to small business owners that are such an important part of our communities. When times were good a few years ago, they called them tax cheats and hindered entrepreneurs and small business owners with restrictive red tape. Ontario ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ontario ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। As we get ready to receive
the first shipments of the COVID-19 vaccines. I'm glad to see news today from the federal government, as I've been pushing it on the Premier's table, that these vaccines have to be distributed and allocated based on per capita, and I'm glad we're doing that. Our top priority remains getting the vaccines out to those who need them most as quickly as possible. Our first shipments of a very small number of doses could arrive as early as next week. But we're still very far, and I got to repeat that, very far from having the millions of vaccines we need for mass immunization. The federal government, as I've said in the past, the federal government, they're responsible for what type of vaccines we're getting, how much we're getting, and when we're getting it. Ontario, I can tell you, with the leadership of General Hillier and both ministers, done an incredible job. And yeah, I know you just started, General, but man, did you get off to a great start. Ontario is ready to do their part. And we'll be ready, as we are now, to receive and distribute the first the batch of vaccines when they arrive on our doorstep. And I have to tell you, there's been so much work that's been done. I've seen the work. I've seen both ministers working on it. We had our first meeting on Friday, had another meeting over the weekend, and another meeting today with Cabinet, and we're ready. So I want to thank both ministers for all the work you've done in the past, and General Hillier, again, thank you. And I also want to thank the task force. When we sat down on Friday and I looked at the talent around the table, I was just amazed. We have such great, talented people, as I've always said, here in Ontario, and I have 100% confidence we're going to get the job done. ਬਰਿੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੱਗ ਐਲਡਰ ਸੌਟ ਵਿੱਚ ਐਂਡਰੀ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਆ ਪੰਪਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਲਿੰਟਨ ਦੇ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓਸਟੈਟਿਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀਕਐਂਡ ਤੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 2500 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 4000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਮਾਮਲੇ 20000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਉੱਚ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ 16 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ 1735 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨੇ ਅਤੇ 108 ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਆਦਿ ਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਿਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਡਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 10 ਕਰੋੜ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਬਿਡਨ ਨੇ ਡੇਲਾਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੇ 3 ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰਿਸਨੋ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ 20ਵਾਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦਰ ਲਾਖਨ ਦੇ ਤੂਤਾਵਾਲਾ ਖੂਹ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਪਰੰਤ ਯਮਲਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਅਖਾੜਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਖੂਬ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਦਾਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਰਾਣੀ ਗਿੱਲ, ਕਾਂਤਾ ਸਹੋਤਾ, ਕਾਰਾ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪੱਪੂ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਰਾਹੀਂ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹ ਮੇਲਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਡਲੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਛੀ ਅੰਤਾਲੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਯਮਲਾ ਜੱਟ ਦਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਾਜ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਫ੍ਰਿਜਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉੱਭੀ ਤਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਛੀ ਤੇ ਕੈਮਰਾ ਕਰਾਜ ਉੱਭੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।